Эй, всем здорово, с вами Бестеста, я продолжаю прохождение Baldur's Gate 3. Миллион часов, миллион времени, очень долго играю, но во все, что хочу, могу быть. Исследовать Ласку Шаресс. Что такое? Найти Ласки Шаресс. Вроде не там, где под землей, да? Так. Что, мы в третьем акте. Получается, продолжаем исследование. Смотрим, что на кого. Пойдемте. Заперто. Стрём. Скрыл. Продолжить. Сохранимся. И чё? Может, на крышу мы? Хлебушек, еда. Бесполезные предметы, которых у меня пол инвентаря, которые надо почистить. Я так никогда не займусь этим по ходу. Что-то больше ничего нет? Ничего не понял. Пустые какие-то. Туда залезть нельзя. В смысле сюда не попасть? Что, вы выйти не можете? Надо же направить. Ну, может, как-то наверх надо попасть. Сейчас разберемся, короче. Логово дьявола. Ну, давай сохранимся, да пойдем. Ну, это этот. Да, бля, разбирайтесь, я не хочу с вами базарить. You must hear me, devil. I will do whatever it takes. Give you anything you ask. There is only one thing in this world that I desire. You do not have it, and you never will. You must help me, Raphael, for the sake of my people. Hush now, Voss. These guests may not know it yet, but they want the same thing that you do. And unlike you, they have something of value to offer in return. Whatever you discuss with this devil, I must hear of it. Find me below in the tap room, once you're loosed from his claws. I'm glad you came. Not to my door, not yet, but to the final reckoning.
One more thing before we begin, though. For the first time since the Nautiloid, your mind is clear. It's unsettling. I gave you back your privacy by shutting that illithid in your pocket out of your mind. It can't hear us. I brought you here because I'm true to my word, and I can make all of this tadpole business go away. Which means you and your lovely friends can remain blessedly free of tentacles. Unless some have already sprouted in places I can't see. Let us speak plain. I'll admit, you've impressed me. I wasn't sure you'd make it this far. But no matter how far you come, you're still on the road to ruin. A road that leads that. At best, it will kill you and everyone else in this city. You have the key to destroying it in the palm of your hand, though. Very perceptive. Yes. Yes. I can give you the means to break him free. The Orphic Hammer. An artifact capable of shattering the chains that hold Prince Orpheus is held securely in my House of Hope, even now. Isn't it just? And it's even more convenient that you can give me exactly what I want in return. I want the crown that dominates the сейчас, Elder блядь. Brain. Handing that crown to this devil will be like feeding gunpowder to a lava worm. Agree to nothing. I have craved it ever since the arch-wizard Carsus created it, long centuries ago, and brought doom to the Empire of Netheril. That was the great age of humanity, and Netheril's flying sky cities were the apex of civilization. I was there the day it all fell apart. Entire cities plummeted from the sky like angels with broken wings. The screams, oh, the screams. Hundreds of thousands of people watching in horror as the... And Carsus was responsible. Not driven by malice, but by ambition. He forged... Men cannot contain so much power. The crown destroyed its... Carsus's folly, the bards and scholars call it. I call it hope. I knew then that the folly of mortals could be the triumph of devils, and that I could use that crown to unite the Nine under one Archdevil Supreme. Me. The Hells require order to function. It is what... With the crown, I would impose perfect order, unity, efficiency, control. Hidden. The archdevil Mephistopheles snatched up the crown and squirreled it away in one of his vaults. He's so much power and potential kept in. I raged.
but only for a decade or so. Then I waited, ever watching for more than 1,000 years. And these chosen, who have caused you, they brought the crown back into play. Yes, it does. Especially when I see what a bloody they must have raided Mephistopheles' vault. But they'll be dead. If you don't kill them, the Elder Brain will. It doesn't have feelings in the way you do. It is inevitable. When you destroy the brain, and you will because you must, and when that moment comes, you give the... A simple transaction, it seems, but it's more than that. He's offering you an alternative to the mind flayer in your head. Take Raphael's deal and you could free Orpheus. With Orpheus free, you would have no need to rely on the Emperor. But there's no guarantee that Orpheus would be on your side. And if you take the deal, you'll have to fulfill it. You'll have to deliver the crown of Karsus to the devil himself. He claims his ambition is to unite the hells, but can he be trusted to stop there? Do you trust him more than Да you сейчас, trust ага, the дьяволы, Emperor? блядь. Летиды, дьяволы там, блядь, всякие. Блядь, сохранимся. Десять четыре. Oh, I'm sorry, you were serious? It would tear you apart. I won't stop you. But time is running out. So, if you see reason... Ну, я надеюсь, что я ничего не сломал. Any artifact that could command an Elder Brain must be close to omnipotent. I assure you, the hammer Raphael offered is mere scrap metal. We should pay a visit to Sorcerer's Sundries. Their book collection is the envy of the Sword Coast. You'll have to Я могу сейчас там что-нибудь украсть? А, ничего, можно все брать, да? А можно дьявола обокрасть? There you are. I thought I'd lost you. Something was Блять. blocking me from hearing your thoughts. Me too. It's concerning that something could come between us. Do you have any idea what it was? Да нихуя себе! Ах. Ох. The situation is worse than I thought. If it read your thoughts, we must press on. Что, я пироженки не могу подобрать? Хер с ним. Я хотел бы его обокрасить. Что у него есть, интересно? План вторжения. Прикольно то, что я могу все у него брать. Всякие шляпочки красивые. Они нам не нужны. Что это? Блять, у него слишком много кожаных нарядов.
Слишком много кожаных нарядов. Сдобную булочку я съем. Тут что у тебя есть? Let's keep to the shadows. Let's have a rummage. Quick and easy. You're coming with me. Ну, сейчас все спиздим. Almost too easy. Оба нахуй. Хе-хе-хе-хе. Что же он там такое пишет? Давай. Ну, что за все из города, все сильно это. Я напомню, что я не читаю, потому что я мямлю, и смысл это делать, когда вы можете прочитать своими глазками. Угу. Где-то планы на личинки у него там есть. Ленивой рукой. А, подожди, это не то. Вот это же надо читать. Угу. Ну, короче, все понятно, что-то. Короче, понятно, не зря не согласились, потому что это же, блядь, дьявол, ёб твою мать, сделка сделана, сделка показали, чтобы снова все сделка. Нахуй, вот, не хочу. Welcome to Sharess's Caress. Damn, Hoots! That new batch burns strong. I'll take that as a compliment. Take it however you want. But I'll be having my... Oi! You must have slipped by me earlier. Raphael's very disappointed you turned him down. Cheeky. We might be in a brothel, but I'm not. The boss might be a devil, but he'll treat you more honestly than anyone else in the city.
plenty. But right now, I have one job. I'm talking to you openly. Mortal to mortal. If the brain wins, the Illithid Empire returns and Raphael can stop it. He wants to. And he knows how. You're the key. You always have been. He's a devil. It's his nature. He needs to get his due. I won't pretend he's an altruist. But and it's hard to get leverage on an Illithid. They make terrible clients. I doubt it. But even if you did, I'd Ясен хуй. Угу. Здрасте. О, кошака. Come to pay your respects to the real lady of the house, I see. It's your lucky day. I am receiving compliments at this time, and you are most... you are quite correct. I consider them the unwashed rabble who frequent this establishment have much to learn from, but they do say a burden shared is a burden halved. А мне стоит знать, что скрывается за этим шикарным занавесками. Что ты думаешь о вашей клиентуре в целом? Can't you hear from here? They're talking about the new top cat in the... As for them personally, one never washes and instead douses himself. The Drow, two of our most popular courtesans. A night with them seems to be rather life-changing, if you can afford it. Понял. Of course, they are siblings, but judging from the throngs of clients they draw, that's rather a broad topic. We get all sorts here. But he dresses fabulously, but stinks of the hells. Something infernal. Ну, так это Рафаил, мы понимаем. Нормально. A weary traveler, battered and bruised, you come for sustenance. A mien. A sturdy dwarf, a leather whip. She gives, you receive. Or have I misjudged you? Двор, что меня отхлестал. Of course you wouldn't. Who can resist the pleasure of the It's Fion you seek, our stern librarian. Well, we've other ways to fill your void. A drink for one, a pair of drow for another. Choose your sin. Murdered! Ye gods, the poor thing! Oh, by the mother of cats, I pray she didn't suffer. I'll miss that face. Else, losing Fion slashed a big hole in my coin purse. I should get to replacing her. Sweeting, this is Baldur's Gate. I've seen more murders than a butcher's right eye. There'll be time for tears. Cruel as it is, I must turn my mind to business, or, more precisely, the lack of it. I have little coin, but I offer sin in abundance. Talk with the Drow twins in the tap room. They're legends among the regulars, almost myths. Tell them they will gift from the Mamselle, and let them show you why. Anything else on your mind, sweeting? Nisha, our lovely nymph. But she's engaged in the nymph's grot. The client's a favorite of hers, too. I doubt. But we are blessed to have a devil in residence. Everyone who's paid a visit looks quite changed. Да я знаю, что это он там. Exceedingly hand. Я уже с ним побазарил. Что ты, торговец? Что продаешь? Now, what can Hoots do for you? Ah, forget it. My new brew could drop you in the wink of a spectator's eye. Don't know about that, chum. Hoots,
Could beef you up, sharpen your tongue, or knock you out cold. Давай свой шмурдряк. The man no. First one's on the house. So, don't come bawling to me if your big toes fall off or your tongue coils in a knot. My business. But you poke some folk hard enough, they're bound to squeal. And Mamselle Sharice caress. The Mamselle get the attention you want. Have a look. Продает бухло. Лучший предмет. Сейчас посмотрим. Что такое? Амулет пьяницы. Средство от выпивки. Надев этот амулет, вы восстанавливаете 2,8 за раунд, пока пьяны. Продолжительность вашего опьянения увеличится на 5 раундов. Необычное изобретение бренших худс. Это за... Сейчас попробуем. Что такое? Кофе есть. Прикольно. Ну, по факту только припасы. У нее 0 денег. То есть мы даже с ней, блядь, поторговать не можем. Окей. Уйти. Давай сохранимся и ёбнем эту штуку. Мне прям жестко интересно. Это баф? О, ну слушай, прикольно, интересно. То есть можно эту херню бафать на себя и типа кто меня бьет, типа такой нахуй. Или может каждый раз что-то разное будет. Ну давай-ка купим парочку. Денег дохуя, блядь, даже воровать уже нет смысла. Вон статую за 5000 купили. Надо потом будет в лагере переночевать, посмотреть на эту статую. Не, подожди, отвали, нет. Я хочу, где у меня? Красноречивый мой, где? Иди базарь. Forget it. My new brew could drop you in the wink of a spectator's eye. Have a look. Опа. Остальное нам не надо. Все, купили. А что, говна камень продадим? Да, давай. На. Это тоже еды не так много. Даже я считаю, что когда играешь на самом сложном, там где 80 еды, у тебя не уходит столько. Просто не уходит. Вот у меня, блядь, миллиард бабла. Перевес. Нахер. Мыло, блядь, зачем ты подобрал? Ладно, сейчас поторгуюсь. Кто это? Баба какая-то, огненный кулак. Здорово. For spicier flavors. How about you give me a taste? Right as falling. Don't worry your pretty head about the fist, love. I can play them all like a lute. What'd you say, Doc? Darling, I shall slake your thirst, dragon. You will part your lips and... Hoots! My hand... You want a drink? Hoots. Ну все, окей, я понял тебя. Проститутки. Темные эльфийки тут всякие. А как это реагирует? The two men bark softly to each other. A single name reaches your ears. 9 fingers. Твою мать! Слышь, внимательно, давай. Молодец. You rats with the guild now. Heard 9 fingers met a match. The new kingpin? All meat and muscle, that one. And wild as a werebear. If he's looking to oust 9 fingers, my blade's got his back. Sounds messy as the 9th hell. Must be why she called us to help. Is that right? The way I heard it, you Zent cut a deal with the new...
Hold on. You there! Getting up in our affairs? Блядь, даже смог с I первого раза. won't be happy about Zenobia, and I'm not about to tell her. Better you than me. Now listen, I'll only say this once. Lower City, Basilisk Gate, Guildhall. And that's all you're getting from me. Now scram! The chat's... Вот. Торговаться с тобой нельзя? Not looking. Иди нахуй. Not that type of service down here, love. Пидоросня. Бля. And you ain't my type. Ну, бля, ну... Нихуя у него нет. I suppose, if you're willing to pay for it. Короче, вот он просто торговлю будет. Now get out. Охота своровать. Бочка с пылом, сон отлетающий. О, сколько базарень-то. Кто ты? Гражданин. Траксобосс. Нихуя ты где что забыл? Tell me you took the devil's deal. Tell me you will free Gith's heir. I did not come this far for you to turn your... And yet it seems I have no choice but to trust. Find a way to retrieve the hammer and free Orpheus from the prism. I will assemble his remaining honor guard and plan our next actions. Together, we will yet free the true heir of Gith's blessed empire. He will free us from Vlaakith and lead our Kithraki against the Geich. Istik, I will wait in the underground. Seek me when you have the hammer in hand. The Prince of the Comet aches for Githyanki liberation more than he abhorred. He might seethe when you free him, but he will see reason. A devil of Raphael's stature does not simply make camp on the shores of the Styx. He will have made a sanctuary for himself. He must keep the Orphic hammer there. Every house has an entrance, Istik. Even those in the Hells. You must find it. You are wasting your time, and mine. Our true enemy is the Elder Brain. Focus your mind there. Так. Another case closed. Another bottle open. Блядь, чистая я нахуй после работы. Hang on a tick. I recognize that face. You were talking to Yanis after I left the temple. I'll bet she's put you up to something. Why must you busybodies insist on interrupting a perfectly good night? I know that look. You remind me of Devella. Fine. If you doubt my conclusions, out with it. What have you found? My assistant. She's posted in the lower city investigating Duke Stelmane's murder. Now, back to it. What have you found?
That's quite the discovery. Doesn't tell me everything, though. Why was Lorgan killed? Really? You as well? Devella's been harping on about Baal for months. I assumed it was just a bunch of conspiracy codswallop and fearmonger. Fine. I'll bite. What's your theory? Балдур сукут неофитов, это не домус, у меня доказывается, вот оно, ясно, прописано как-то бессвязно. No need to wave documents at me. I'm already drowning. Constable Devella is going to be a real pain in the trunk about this. Since you seem to be on an obnoxiously similar wavelength, why don't you seek her out? She'll be at the O, and you'll need this part. Well, what are you... Прикольненько. Побазарить пока можно. А мне это нравится. И это тоже мне нравится. А раз это не считается за воровство, то мне вдвойне это все нравится. А сколько тут, блядь, закутков всяких. Там типа другой вход. Ну, это, короче, просто вход. Ну ладно, пойдем туда, еще посмотрим, что в это есть. Ласка Шаресс. Что тут еще бесплатно мне могут дать? Nymph's Grotto. Настроен. Настало твое время. F2. Скрыть. А почему ты-то? Ну хер с ним. Ой, здрасте. Что мы тут делаем? Пам-пам-пам-пам-пам. Это мне надо. Ой. Ой, откуда оно взялось? Здорово, ебать. Я такое в Ведьмаке видел, ебать ты. Ну такое как бы. Tell me, am I beautiful? More than beautiful. You Шуга are эльфы the зелёные. aurora stretched across the north. You are the fruit of the forbidden. Your parasite stirs, and you gaze at the nymph through the flaming fist's hungry eyes. Your muscles shiver with her. What's wrong, Jara? What are you? Wait, I know you. I don't understand. You're fit. Jara, what's going on? Your head screams in agony. The change has come. Pustules boiling beneath. What's happening? Эх. Да не трясись ты, блядь. Чем бы тебя ёбнуть? Чем бы тебя ударить? Посильнее бы. Хоть надо зелье скорости уже начать пить. На нахуй. На нахуй. Вот так вот. Хуйня. Привет.
tales of mind flame, but no tale did justice to its ethereal beauty. It floats like a butterfly. Its blood shimmers like silver. Алло. Что началось-то? Во. Is it not in the Illithid's barbarity that we find its splendor? Your eyes are no less monstrous, I assure you. A lesser... Her gaze intensifies. Your breath quickens and your heart skips a beat. Да ты, сука, заебал! If my innate desires make me disturbing, then I proudly claim the title. Take these. May you have some comfort in bitter times. Be well. Be beautiful. Что такое? Персона... О, One moment. да, блин, я хотел с тобой поторговать. Я могу открыть? Спасибо. Нахуй. Спасибо. Аж. Что могу сделать? Я хочу... эликсир этот, который... Надо облачного, блядь, пить. У меня они есть. А надо вот какую-то соли ногтей облачного. Да, вот их надо. Ногти облачного великана. Чтобы было 27 сил, чтобы я просто шбахнулся. А как подбирать, кстати, трупы? Я вот это что не понял. Я... А-а-а. 60 килограмм, нихуя ты. А почему я до этого этим не пользовался? Ну, спасибо. Больше тут ничего нету, да? А у нее там ничего больше нету. Ну-ка, стереон. Там. Понятно. Да, не прячет ничего в себе. Никаких потаенных кармашков. У нас теперь есть ключ от всех комнат. Мы теперь можем тут все трогать. Всех трогать. Потому что можем. Тут что-то есть. Ни хера нет. Ну мы так-то долететь почти до всего можем. Нам теперь шансы. Здорово, тут что? А я хочу теперь сюда. Меня не запретишь пройти. Здорово, ебать. Здорово. Угу. О-о-о. Ну, она же сдохла, в принципе. Прочесть. Ну, типа умная. Одна ночь в Анашакле. Прочесть. Бля, почему я это прочитал? Бля, просто зачем? Нет. Бля, сгнившее это все. Да как меня затрахивает, я не могу дотянуться. Ты же стоишь прямо перед ним. Стакан, дневник Фионы, собачья шерсть. Это мне надо.
Полотенце, больше ничего не подсвечивается, больше тут ничего нет. У меня плетка отхерачили, прям такую хорошо. Прочесть. Всякие пошлости. Я слишком прикрывающий линию. Ну окей. Типа что-то очень... Что-то все, больше ничего нет. Но это все, что мы можем тут получить. Ой, блядь. Поэтому-то мы уже были. Что наверху? А, ну просто на крышу надо залезть, да? И нахуя? Просто потому, что можем. Что тут хард, мать твою? There is work to do. Can't give up now. One chicken wing. What path lies before me? What can Да I do твоебись. for you, my friend? Сохраняемся. Я хочу узнать, что будет. Вот мы к эльфам подкатим. Nine hells! You followed me all the way here? What could you possibly want with me now? What? How? Nine hells. Whatever you think, you know, I'm sure some gold would help you to forget. Please don't. What do you want from me? They would have killed me if I refused to rig the toys. And they're definitely going to kill me now. I can't tell you. I won't tell you. Запугивание. То есть мысли, блядь. Не запугивать. All right. На. Just don't hurt. The teddy bears were an experiment. My great... But there's more. Smoke powder. Inside the device. I collect packets, not because I want to. Because I have to. I don't know who's in charge, but it starts at the fireworks shop. That's where the packages come from. Go there. Tell them Uncle Philogus. There. I told you what you wanted to know. His plea comes with an offering. A pass granting you Да у меня уже access всё to the есть. lower city. Here, take it. All of it. I don't care. Хе-хе-хе-хе. Сколько денег-то мне дали? Enjoy the fiddling. Throw a few coins our... Ну-ка, Shadow Heart, ну-ка, баф на меня. Бафы его на исполнение. Какая Карля, чмошь, блядь. Привет. You can stare as much as Ты you чё такая? like. Чё она сказала? We can dance if you want to.
Как танцевать, кстати? Я так нихуя не понял. Хер с ним. My. I can tell you are a special. You have but to ask, and we don't be shy. Silly. Or perhaps you have greater ambitions yet. Trust me, you don't want to miss my signature Mesobaranzan love trick. And is that your partner with you? What a gorgeous couple. Perhaps we could come to an agreement. We want both of you. Well, it's a fascinating prospect. I'd like you all to myself. At least the first time. I'm glad. Provided we survive. Не ходить с бабой типа в этот. My. You have but to ask. Don't be shy. I used to work as a courtesan back home, and my sister as an artisanal masseuse. But men are treated like dogs by the underdog. We found surfaces crave the body of a drow like a drug. Life is easy. And perhaps, once we have saved more gold, another adventure will begin. We've had busier days, but life is comfortable here with Mamza. Trust me, you don't want to miss my signature Mesobaranzan love trick. Сохраняемся. Should I be jealous? At least you have good taste. Ой, давай не If въебывайся. your beloved Да one ёбаницу, wants to посмотри. join, we could... 2 of us, 2 of you, 4 gorgeous people. Whatever you wish. Сука! Они только парой хотят работать. Ладно. Mime, you have... Don't be shy. Trust me, you don't want to miss my... We are twins. Нихуя себе. Our bodies will haunt your dreams. Да, блядь, все, короче. Ничем это не кончится. Вернее бы сказать, кончилось бы, но не кончится. Ладно, хер с ним. Не получим там никакие ачивочки, никакие эти, раз она шедофаркует, блин. Не мое это. Ну, мы тут все посмотрели. С этим поговорили. Причем у меня перевес. Расхуяли. Бля, где вес? Сука, надо продать уже все это говно, блядь. Где торгаш? Он где он с этим торговцем? Ладно, так, на этом серию я закончу. Всем спасибо, всем пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся в следующей серии.